Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in of Code Steel, sorry. Ich habe nur darauf gewartet, bis das zum ersten Mal passiert, um Gottes Willen. Welche Folge ist das? Die 5. Na, das hat ja nicht allzu lange gedauert. Wir haben in der letzten Folge unseren ersten Boss tatsächlich gelegt und deswegen ist Frau Lehrerin jetzt hier auf der Matte, um sich mit uns zusammen darüber zu freuen und ist wahrscheinlich stolz wie Bolle und alles und überhaupt. Ganz wichtig, das habe ich am Ende der letzten Folge aus Zeitgründen so ein bisschen abgewürgt, war, dass nachdem wir als Jungstruppe den Boss gelegt haben, die Mädels nochmal zur Hilfe mit dazu kamen, also plus Makias, und es gab irgendwie eine Form von Verbindung, von magischer Verbindung, die irgendwie alle gespürt haben, die am Ende dazu geführt haben, dass der Gegner down ging. Und das wurde angesprochen von unserer Klasse, aber es gibt noch keinen erklärbaren Hintergrund für unsere Leute. Und das wird hier aber ganz bestimmt noch aufgegriffen werden. Zwinker, zwinker. So, Sarah, ich glaube, sie spricht selber. Hier endeten wir mit Looks like friendship and teamwork save the day once again. The stage is yours. I'm so proud of you guys. Kannst du auch sein. Haben wir gut gemacht. Anyway, that about finishes up today's special orienteering exercise. Aw, what's with the long faces? I thought you'd all be happy. What are we supposed to be happy about? I have so many questions, I'm not even sure where to start. Oh? I'll take a stab at it. What exactly is the purpose behind this Class 7? I mean, we get that it's supposed to be some sort of melting pot that includes a broad cross-section of people. But why were the 9 of us chosen in particular? That is a valid question. There's no single monolithic reason why you all made the list. But if I had to name a major contributing factor, it'd be those Arcus orbments you've got there. How so? Well, like I explained earlier, the Arcus units are developed jointly by the Epstein Foundation and the Reinford Company. Like any battle orbment, they let you use arts, and these have communication functionality built right in. But their crowning feature is what's known as combat linking. That's the phenomenon you all experienced just now. So that's what that was. Seems like a pretty apt term. It did feel like we were all connected somehow. Precisely. Doesn't take a genius to imagine how much of an advantage a feature like that would be on a real battlefield. An elite unit that can sense each other's movements, acting in perfect sync even in the most chaotic conditions. You can hardly put a price on that. It could bring about a revolution in the way wars are fought. It does sound rather... Idealistic. Well, yeah, the technology has its limits. Some have a natural aptitude for it, others just don't. And out of this year's fresh batch of bright-eyed students, the 9 of you turned out to have the highest aptitude. And since aptitude trumps background in Class 7, well, here you are. I see. But what gives us this aptitude, though, as compared to our peers? It just seems so random. What indeed? As promised, if any of you have objections to being in this class, speak now or forever hold your peace. I think that pretty much covers the hows and whys of your situation. But this program isn't cheap to run, so we're not about to force anyone into it if they don't want to be here. You should also be aware that Class 7's curriculum will be tougher than any other class's coursework. Just fair warning. So now you know, and that leaves you all with an important decision to make. Will you stick with Class 7 or not? Oh, if you opt out, you'll just be placed in the class you would have been assigned to otherwise. There's no pressure.
Nobles will land in class 1 or 2, commoners in 3, 4, or 5. It's still just the first day, so there's no real catching up you'd have to do. I'm sure you'd fit in just fine. I'll do it. Whatever Class 7 has to throw at me, I'm game. Well, wait, what? Just like that? So you're the first then. You seem pretty sure about it. Any particular reason? Not really. I just feel like I've put my family out asking them to send me to this school. So, if it gives me more to show for my time here, I'll take whatever opportunities come my way. A noble sentiment. Count me in as well. The greater the challenge, the more I can push myself to excel. One can't hone a blade without grit, after all. Let's make it 3. Considering how far I came to attend this school, it'd be silly to back down before I even started. Well, looks like we've got the country's strongest freshman on board, and our foreign exchange student too. Any more takers? Allow me to take part as well. I was only able to come because of the school's generosity, so I feel it's my duty to help in any way I can. Sign me up too! I kind of feel like fate brought us here for a reason, you know? And you all seem pretty easy to get along with. And that's a yes from our 2 Orbital staff testers. Though I feel compelled to remind you, your weapons are still in the prototype stage. So on top of your other work, I'll be expecting reports from both of you. Of course. Maybe I spoke too soon. Let me join too. Oh, there's a surprise. I was almost certain your rebellious streak would see you opt out just on general principle. It does bother me that you've got us using these Arcus units that are still pretty clearly in development. But if I let every little nitpick like that hold me back, I'd never amount to much. Words to live by right there. And that brings us to an even 6. Now, what about you, Fee? Don't really care either way. You can choose. Not this time. This is one call you're gonna have to make for yourself. That was the deal, remember? You need to take control of your own life. Fine, I'm in. Well, at least you committed. We've got a magnificent 7 now. Which leaves just the 2 of you. I can see you got issues with each other, but that doesn't mean you can't at least try to work together. Why, if you just look past your differences and embrace the joys of youth, I'm sure you'll become the best of friends. Like hell we will! The exploitation of the common people by the aristocracy is a blight on every facet of Erebonian life. Unless something is done about it, this country has no future. I appreciate your candor, but I don't think you're going to achieve much by lecturing me about it. Well, at least that makes this simple. I, Eustace Alberea, claim my place as a member of Class 7. Huh? Why? You're the son of a duke. Just the thought of being in the same class as commoners should make you sick. I'll thank you not to tell me how I'm supposed to feel. As far as the House of Alberea is concerned, there's little difference between other nobles and commoners. Besides, this should at least ensure I won't have fools flitting about every day trying to win my favor. That said, I have little interest in getting drawn into your petty arguments on a daily basis either. I think it would be prudent for us to go our separate ways. I'm certain we can at least agree on this, no? I don't need some pompous ass who coasts through life on his father's coattails telling me what to do. I'm in, come hell or high water. You might have had your successes spoon-fed to you up to now, but no outmoded class system is going to hand you trophies anymore. We'll see about that.
going to be like this pretty much all year, aren't they? Sure seems that way. I wouldn't bet on them ever seeing eye to eye. Oh. The pots shouldn't be too hard on the kettles. Give a guy a break. Well, how about that? 9 out of 9. With that, I'd like to congratulate all of you on being the first ever Class 7. I hope you keep those high spirits all year, because with the workload we've got planned for you, you'll need it. Well, I wasn't expecting Class 7 to turn out quite as diverse as this. It certainly promises to be an interesting year. You took the words right out of my mouth. But perhaps this too is the divine providence of the goddess, no? How do you mean? Seeing them there, I feel they have the potential to be the light we seek. A light that can break through the storm clouds that continue to build over our nation day by day. Und wieder 2 neue Charaktere ohne Namen. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis wir mitgeteilt bekommen, wer sich dahinter verbirgt. Und jetzt beginnt hier nochmal die Intro-Sequenz. Ich glaube, das ist die gleiche, die wir zum Anfang schon gesehen haben. Lass mich mal 1-2 Sekunden abwarten, aber wer das komplett sehen möchte, es ist wunderschön, aber ich will es hier nicht doppelt drin haben. Ich drücke das jetzt weg, wenn es überhaupt geht. Ja. Es wäre auch ein bisschen komisch vorhin noch erzählt, also könnte auch in der letzten Folge gewesen sein, ich weiß nicht mehr, ich nehme das direkt im Anschluss auf, dass es so schön ist, dass du in dem Spiel eigentlich alles wegdrücken kannst, was einfach nur Zeit kostet oder doppelt und dreifach auftaucht oder du das irgendwie nicht sehen willst und dann ginge das hier nicht, das wäre ein bisschen merkwürdig. So, ich nutze die Gunst der Stunde mal, um zu speichern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit wäre dann der Prolog nämlich offiziell abgeschlossen und ich drücke auf Continue. Wo werden wir uns wiederfinden? Was werden die nächsten Aufgaben sein? Was hält die Zukunft für Class 7 bereit? Jetzt beginnt unsere eigentliche Reise. Und sie beginnt wo auch sonst, in Trista, natürlich. Ich bin mir gerade selber nicht mehr zu 100% sicher, was jetzt hier als nächstes passiert. Wer mit wem spricht und worüber. Aber wir haben jetzt unseren Schlaf- und Wohnbereich für Class 7. Den sehen wir jetzt zum ersten Mal von innen. Und das ist dann wohl Reens Zimmer. Na, Reen, gefällt dir, was du siehst? Alright. Alright, was? Erzählen Sie mehr. Time to get going. Super, wir bekommen ein Bild gezeigt, ohne dass er da näher drauf eingeht. Lässt natürlich den geneigten Spieler ein bisschen neugierig zurück, ne? Morning, Elliot. Good morning. Are you heading to school now too? How about we walk there together? Sure. It's getting late though, so we might need to pick up the pace a little. No problem. I'm guessing everyone else left already, huh? I think so. I'm not sensing anyone else on this floor, at least. Gaius in particular is probably long gone by now, being the early riser he is. Oh, okay then. He's not sensing anyone? What does that mean exactly? Ach, Elliot. Hat auf jeden Fall ein gutes Gespür. Der Junge. Ah. Good morning. Yeah, good morning. Morning! Are you two on your way to school? Yeah. Come on, Emma. We're going to be late. Hey,
Wait for me, Elisa. We'll see you in class. Ja, und fröhlich geht der Kindergarten weiter, ne? I never would have guessed she'd hold a grudge this long. She knows it was just an accident, right? She has to. Can't believe she'd be so sensitive. No kidding. She's not even giving me a chance to apologize to her. Well, as long as you keep trying, I'm sure she'll understand. Eventually. Class 7's got enough tension as it is, with our two, prideful warriors at each other's throats. So I think it would be a load off everyone's mind if you and Elisa could make up at least. I'll certainly do what I can, whatever that may be. Also Rin kann man ja nun wirklich nichts vorwerfen. Der ganze Struggle geht ja komplett von Elisa aus, deswegen ist sie eigentlich eher in der Verantwortung, mal auf ihn zuzugehen, finde ich. Aber naja, mal gucken. Vielleicht kommt das ja noch. Ich dachte, wir könnten uns jetzt in den Dorms ein bisschen umsehen. These past 2 weeks have really flown by, haven't they? It's funny. I went into this thinking combat practice would be the toughest part of the curriculum. Never would have guessed the academic side of things might give it a run for its money. Well, strong in body and mind is pretty firmly embedded into Imperial culture. I do get what you mean though. I figured I'd be able to coast through the year, but I've had to very quickly re-evaluate that. You too, huh? I wish I were as smart as Machias or Emma. They don't seem to be having any problems at all. But then Emma got the top score on the entrance exam, and I'll bet you anything Machias wasn't far behind. I'm sure. Juices and Elisa are apparently doing really well too. As are Laura and Gaius. Gaius? Really? Guess I'm just going to have to suck it up then. Though I really do hope they don't mind. Huh? I'm not sure I follow. Oh, sorry, you got me thinking about Juices and Laura. I've been talking to them the same way I talk to everybody else, but they're both nobles, right? And Juice's family roots over the whole east side of the empire, so it kind of feels like I should address them more formally. Well, they both said it was okay, so I wouldn't worry about it too much. Though you probably shouldn't go picking fights with Juices every chance you get, like a certain someone else. Oh, I don't plan on it. Vor allen Dingen ist Elliot auch viel zu friedfertig und harmoniebedürftig, so würde ich ihn jetzt mal einschätzen, auch wenn wir ihn noch nicht lange kennen. Aber ich glaube, von ihm geht da kein Trouble aus. I'd hope they'd get along a bit better over time, but if anything, things seems to be spiraling downhill fast on that end. When the two of them are in the same room, there's just this constant tension in the air. It's not all Machias either. Juices seems to enjoy provoking him at every opportunity. I can't even imagine what it would take to make them see eye to eye at this point. Yeah, I wish there was something we could do to help them get along. Schwierig. Hätte ich jetzt auch kein Patentrezept zur Hand, außer Einzelgespräche führen und das dann zusammenführen. That's where we'd be if we weren't in Class 7. Dormitory number 2, for all the common folk like us. Yeah, I guess so, huh? I'm still kind of shocked that Class 7 gets to have its own dormitory. Though, to be fair, I think that building was abandoned till this year. Seems like they renovieren auf Englisch? Wie spricht man das aus? Renovated it just for us. Well, they did a good job. It's got a nice feel to it. I just wish it were a little closer to the academy. Hey, you're in our way. Step aside at once. Ah. Class 7, I see. Is something the matter? You're just a ragtag bunch of nobodies, aren't you? Come on, we're leaving. Yes, Patrick.
A word of advice, you might be part of a special class, but that doesn't change who you are. Never forget your place. Mhm. Danke für nichts. Bis auf nimmer Wiedersehen. So they're from one of the upper classes. This is why I hate talking to them. Und das ist auch der Grund, und jetzt muss ich mal so eine Lanze für Makias brechen, das ist halt der Grund, warum der mit den Nobles solche Probleme hat, ne? Weil er sie in seinem Leben wahrscheinlich genauso kennengelernt haben wird wie diese nicht so ganz sympathische Truppe von gerade eben. Und ich meine, es gibt nicht nur solche, ja, das sehen wir zum Beispiel in Form von Laura, die sich ja in der letzten Folge auch als Nobility quasi geoutet hat, in Anführungsstrichen. Und aber daher kommt die Abscheu, sage ich mal, die Makias gegenüber den Leuten mitbringt, ne? Unfortunately, that attitude is all too common along the nobles. Ja gut, er sagt es ja auch nochmal. Guck mal, ich habe das nicht mal gelesen, aber genau darauf wollte ich abzielen. Thank goodness Laura and Juices aren't like that. Yeah, that would be pretty bad. That's the infamous dormitory number 1, where all the nobility lives. It's supposed to be super fancy inside, with maids and butlers and everything. Wow, really? Guess that's our cue to pick up the pace. Yeah, sorry. Oh, hey, have you picked out a club to join yet? Doesn't sound like you have to or anything, but it's probably a good way to meet people. No, I'm still looking. It's hard to decide on one. So wirklich umgesehen haben wir uns aber hier auch noch gar nicht auf dem Gelände. Haben die wahrscheinlich ohne uns gemacht, die Schlingel. Denn wir als Spieler wissen noch gar nicht, welche Clubs es hier überhaupt gibt. Also das sind eher Interessengemeinschaften. Ich weiß nicht, so kann man das am ehesten, glaube ich, noch übersetzen. Aber das werden wir alles noch herausfinden. Be seated! As I'm sure you're all well aware, the Erebonian Empire was driven to the brink of collapse roughly 250 years ago. This was brought about by the conflict we know as the War of the Lions. A civil war lasting several years, staged over the throne of the late emperor by the most powerful of his potential successors. But of course, I'm not here to tell you that. If I were, I think even young children would be able to pass this course. Rather, I'd like to discuss the effects this had on the Empire as members of the aristocracy were drawn into the war. Many hired mercenaries turned to looting and pillaging, and a similar trend could even be seen among some of the knights. The land was left utterly devastated, and morale was at an all-time low. But then, lo and behold, into this nightmare stepped a man willing to take a stand against this bloody war of succession. He was a wandering prince who began to rally forces from the outskirts of the empire, and would go on to make quite a name for himself. And that name, of course, was Dreikels Rysei Arnor. He would later become known as Dreikels the Lionheart, the 73rd Emperor of Erebonia and father of the Renaissance. Not to mention the founder of this very academy. Dreikels' army was initially rather small in number, but as he traveled across the empire, winning over the hearts of influential sympathizers, his forces rapidly increased. Now, the place where Emperor Dreikels first began gathering his army was... Rien Schwarzer, would you care to tell the class? Oh nein, es geht jetzt schon los? The place where Dreikels first started to gather his army was the... Ich würde wahrscheinlich... Ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock nachzuschlagen. Also es wird hier wie gesagt kein 100% Run. Ich bin mir nicht sicher, North Highlands oder Merchant City. Ich glaube bei Rhea Heart war es nicht. Ich nehme jetzt das hier.
Missed. Oops. No, wait, I don't think that's it. I can't believe I don't know this. I should have studied harder. Ach, Mist, ey. Mist, ich habe überlegt zwischen den beiden. Menno. Egal. It was the North Highlands, a region in the northeast of Erebonia. Correct. You seemed hesitant, though. Was that question a bit too difficult, perhaps? Prince Drykel's wanderings led him to the land of Nord, where he lived with the vagabonds for some time. It was there that he heard of the civil war taking place in Erebonia, and those vagabonds of Nord became his very first allies. Thanks. Aha, guck mal, sie hat ihm geholfen. Die Szene habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, damals habe ich richtig geraten oder aufgepasst, je nachdem. Die AP wären noch weiter increased worden, wenn ich hier richtig geantwortet hätte. Aber ist Wurst. Academic Points. By making good decisions, acting appropriately and completing quests, you will gain AP. Academic Points. When you've accumulated enough AP, your rank will increase the next time you report a quest. There are 15 ranks, ranging from B7... Ist das ein B? Ja, B7 to A0. Hä, ich dachte irgendwie, dass das weiter, also bei einem anderen Buchstaben anfängt und nicht bei B7, deswegen war ich gerade so ein bisschen verwirrt. And every time your rank increases, you will receive a perk from the Academy. Thanks to Elisa's assistance, Reen received the same amount of AP that would have been granted for a correct answer. Ach, echt? Oh, cool. Nice. In future instances, however, AP bonuses will only be given if correct answers are given from the start. Ey Leute, das Projekt ist nicht blind, ne? Ihr könnt mir gerne mitteilen, ob es euch egal ist, wenn ihr aber hier mit der vollen AP-Anzahl aus diesem Let's Play mich rausgehen sehen wollt. Das war gerade komplett kaputtes Deutsch. Dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe auch gar keinen Bauchschmerz damit, mir einen Guide dafür zu Rate zu ziehen. Gar kein Thema. Wie ihr wollt. Da seid ihr Master of der Ausgestaltung. Nice work, everyone. You made it through another grueling day of classes. In case you've been living under a rock, please don't forget that tomorrow is your first free day. It's not technically a day off, but there are no classes, so it's up to you what to do with your time. Why, you could go shopping in the capital if you wanted to. Or just do what I do and sleep all day. Sleep is so wonderful. Will the Academy's facilities still be open for our use? Yes, I'd like to be able to use the free study area in the library myself. Of course! This school shuts down for no one, so feel free to patronize any and all facilities as you like. A lot of clubs have meets scheduled for these free days as well, so anyone who's joined one should probably check on that. I see. I'll be certain to do so. Also, before you leave, we should go over what's happening next week. On Wednesday, you all have your practical exam. Practical exam? What does that entail exactly? It's part of your combat training. You'll be graded on your performance, so make sure you're well rested and ready for battle by then. Might be a good idea to do some training on your own time too, just to keep from getting rusty. Interesting. I definitely don't like the sound of that. Oh, and one more thing. After the practical exam is over, I've got another important announcement about a major part of Class 7's curriculum that I haven't mentioned at all yet. What? Here it comes. So, whatever you choose to do on your free day, make it count for something. That concludes today's homeroom. Machias, if you'll do the honors. Yes, instructor. All rise. Bow. I'm a little worried about the practical exam next week.
I mean, I'm still just getting used to this stuff. I'd be happy to help you train if you need a sparring partner. The gymnasium looks big enough that I'm sure we'd have no trouble finding a good spot for it. That's very kind of you to offer, but I was planning on attending club practice today. Oh, you've joined a club already? Which one did you pick? I decided to try for the band, though I'm not sure how much use they'll have for a violinist oder so. I didn't know you played the violin. Did you just pick it up for fun? Yeah, something like that. How about you, Gaius? Have you joined any of the school's clubs? I'm considering joining the art club. Art, huh? Somehow that's not what I pictured for you, no pun intended. Do you have any artistic experience? I dabbled in it back home. Taught myself though, so I feel like this could be a good chance to learn proper technique. Wow, that's pretty cool. I'd love to see some of your work sometime. Aha, wir sehen dich. Ich weiß immer nicht, ob die gleich anfangen loszubrabbeln oder ob ich selber vorlesen muss, aber hier ist letzteres der Fall. Oh, good you're still here. Instructor, is there a problem? No, I was just hoping someone could do a teensy little favor for me. There's something I need picked up from the student council room. Something you need picked up? What would that be? Hey, that's for me to know and you to find out. All I say is it's something absolutely essential to your school life. And somebody needs to go get it, though it doesn't matter who. Any volunteers? Sure, I'll go. If I show up in the student council room and tell them you sent me, they'll know why I am there, right? Wait. Are you sure you don't mind? You two have clubs to go to, right? I'm still totally undecided, so this shouldn't be a big deal at all. I can look in on a few clubs myself along the way, in fact. Well, if you really don't mind. Thank you. The student council room is in the student union building next door at the end of the hall on the second floor. It's open until quite late, so there's no rush. Thank you, my dear. I leave everything in your capable hands. Okay. Oh, Sarah, ey. Ganz großes Herz an sie. Ich feiere sie extrem. Also eine Lehrerin hätte ich damals auch gerne gehabt. Ich meine, die ist wahrscheinlich hier und da ziemlich anstrengend. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem, so summa summarum finde ich sie schon eher cool als das Gegenteil. So, ich wollte irgendwie 10.000 Sachen sagen und habe jetzt schon wieder alles vergessen. Gab es irgendwas, was ich im Menü machen wollte? Ich glaube ja. Hier bin ich übrigens, glaube ich, noch nie mit euch drin gewesen, aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. Habe ich jetzt eigentlich irgendwelche Aufträge schon? Wo könnte ich das denn nochmal sehen? Ne, ich glaube, Quests werden erst available, wenn die ersten richtigen Aufträge auch reinflattern. Ich glaube, das wird dann hauptstorymäßig auch gesteuert irgendwie. The Student Council Rooms on the second floor of the Student Union Building to the east of here. I'm counting on you. Of course, Instructor. Is there a reason you're still here, though? Don't tell anyone, but I actually left the student register in here and forgot all about it. Good thing I remembered, though, otherwise I would have had to sit through another of the Vice Principal's lectures. She's not exactly a conventional teacher, is she? Das hast du ganz gut erkannt, Rin. Sehr gut sogar. The Student Council's Room, oh bla, das hat sie uns schon mal gesagt. I'm counting on you. Und ein bisschen flirty ist sie auch. Ich würde es nicht überbewerten. Ich dachte am Anfang so, ey, die hat ja ein krasses Auge jetzt auf Reen geworfen und hat irgendwie vielleicht so einen leichten Crush, aber so ist sie und so spricht sie gefühlt mit jedem, aber verstärkt schon mit denen sie irgendwie gut kann und auch mehr zu tun hat, würde ich meinen. This seems to be Class 1's first year classroom. Ich glaube, ein Raum, den wir im ganzen Spiel nicht betreten werden. Der ist ja hier auch nicht als betretbarer Raum gekennzeichnet, von daher wenig überraschend. So, Bücher können wir hier nicht lesen. Hallo Rosine, na? Have you decided on what club you want to join? I'm considering focusing my time on extracurricular activities during our free days myself.
Hopefully we can both make the most of our free day tomorrow. Das ist der Plan. I'm considering focusing my time on... this academy's sense of freedom is rather pleasant. Ah ja, das gibt's auch. So ein Mischmasch. Erste Textbox identisch zur vorigen und die zweite ist dann komplett anders. Haben wir aber, glaube ich, auch jetzt das zweite Mal schon gesehen. Hallo Colette! Tales of Symphonia lässt grüßen. Oh, glorious day. We finally got a free day tomorrow. I don't know about you, but I'm gonna spend the whole thing shopping. The whole thing shopping, na dann. A little bit of retail therapy is just what the doctor ordered after all those soul-sucking classes. I'm ready to spend. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag zocken und nichts anderes machen an meinem freien Tag, wenn ich den ganzen Tag... Oder ich würde lernen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da noch viel nachholen muss, weil ich sonst Panik hätte, irgendwie bei den Tests zu failen. How ready am I for our first free day? You could say I've lived my entire life in preparation for this moment. My wallet's gonna lose a whole bunch of weight tomorrow. Na gut, wenn du die Kohle hast, dann gönn dir, woher auch immer. Auch wenn das jetzt gemein ist, aber mein erster Gedanke wäre jetzt tatsächlich, wenn ich sie so getroffen und hätte reden hören, mein erster Gedanke wäre, okay, sie kommt aus einem reichen Elternhaus. So, da steht jemand, aber wir fangen jetzt hier an. Wir haben auch gar keine Beschreibung, in welchen Räumen wir uns gerade befinden, ne? Soll ich das mal übersetzen? Das hier ist nämlich der Musikraum, aber das wird uns Elliot gleich verraten und wir sehen es auch anhand der Instrumente so ein bisschen mehr. Nothing relaxes me like having a violin in my hands. This academy seems really well equipped. This place might not be so sad after all. I'm planning on playing the violin in a wind orchestra. Hibel apparently plays the violin too, so I might be able to pick up some new techniques from him. Der Hibel, das ist hier der Master of Music an dieser Akademie. This seems to be the music storage room. So, wen haben wir hier? Wir haben hier Hibel und Bridget. Sprechen wir mal erstmal mit dir. Von dir haben wir nämlich gerade gesprochen. My name's Hibel and before you joke that my name rings a bell, I'm head of the wind orchestra. The name's a bit misleading though, since we focus on more than just percussion and wind instruments. If your interest lies in strings or something, we'd still be more than happy to have you. If you like to join, just stop by whenever you can. No problem if you want to play a stringed instrument or something. Now that I think of it, it might make more sense if we just called ourselves the music club. Anyway, feel free to stop by again if you're ever interested in joining. Ich finde euer Wind Orchestra eigentlich schöner. So Music Club würde ich ein bisschen langweilig finden. I have been trained in the art of the piano since I was not but a child. What do you think? Do I sound like a normal noble if I talk like that? I have been playing piano for a while though, and I thought it would be fun to play here too. Ja, ich glaube, da bist du genau richtig. I wasn't particularly ladylike as a child. Back then, I could hardly sit still on a piano bench, let alone play anything. Tja, Zeiten ändern sich. Vielleicht wirst du auch irgendwann wieder an alte Verhaltensmuster zurückfallen und überrascht sein von dir selbst. Aber ihr seid alle noch jung. Ihr seid alle noch so jung. Ihr habt doch noch euer ganzes Leben vor sich. Hallo Margarita. Oh my, what a delectable smell. It seems as though it's emanating from the cooking club. Perhaps I should follow my nose and grace them with my presence. Na dann, hau rein. The smell truly is wonderful. Do you suppose they'd be so kind as to let me sample what they're making? Ich würde mal sagen, anklopfen und nachfragen, oder spricht ihr was dagegen? Ist doch offen für alle, oder nicht? Oder seid ihr hier geschlossene Gesellschaft? Ich weiß gar nicht mal, ob ich bei den Bücherregalen irgendwas hätte inspizieren können. Ich weiß, beim Direktor der Akademie, da geht das. Und eine Bibliothek gibt es ja auch, aber ich meine, das geht auch in einigen anderen Räumen, aber keine Ahnung. Hallo Nikolas. Hier wird also gekocht bei euch, wie es aussieht. Hello and welcome to the cooking club. Whether you want to learn the essentials of cooking or research new exciting dishes, this is the club for you. You should definitely join if this whets your appetite. Das werden wir eventuell irgendwann nochmal. I sense an unstoppable force lurking just outside the club room. Perhaps it's a new member just waiting to make their entrance.
glaube, da liegst du gar nicht mal so falsch. Guck mal, Margarita, ist ein bisschen auffällig, wenn du da stehst, wie so ein Perverser, der aus dem Busch guckt. Und wer sind sie? Instructor Mary. Ey, sie, ne? Ja, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich fand sie wunderschön, ich finde sie immer noch wunderschön. Sie sieht halt aus wie eine Prinzessin aus dem Zelda-Universum, oder? Ich mag ihr Outfit, ihre Haare, alles finde ich irgendwie schön. Oh, hello there. You're a Class 7 student, are you not? My name is Mary. I'm the cooking club's advisor. Were you hoping to join? I'm afraid not. I'm just trying to familiarize myself with the campus. She seems far kinder than I expected a military academy instructor to be. That's fine. I happen to be the advisor for the art club and the wind orchestra too. If you're interested in joining either of them, we'll be sure to welcome you with open arms. He's wirklich sehr nett. It's only been 2 weeks since I started as an instructor here. I suppose you could say I'm something of a first year myself. I hope that this year can be a learning experience for all of us. And of course, please don't hesitate to let me know if you wish to join any of the clubs I look over. Aber es ist schon krass, dass sie so viele Aufgaben gleichzeitig hat und quasi für mehrere Clubs zuständig ist. Also vielleicht ist der Arbeitsaufwand hinter denen, die sie jetzt irgendwie geerbt hat, nicht allzu hoch, aber scheint schon ein bisschen mehr auf der Uhr zu haben als andere. Das ist immer noch Colette. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass wir sie auch nicht ausgelassen haben. So, das ist dann wohl der Art Club, also der Kunstclub, der dem Gaius jetzt beiwohnen wollte oder schon beigetreten ist, keine Ahnung. So, ach, da sitzt er ja auch, da sitzt er ja schon, fast übersehen. So, Clara, I guess we have new members all of a sudden. Well, bully for them. I've got my own art to focus on. Shouldn't the club head a bit more friendly or at least kind of welcoming? Ah, nicht bei Clara. I'm busy with my own art. I'll leave the new members to the advisor. Alles klar, na Gaius? Kommst du zurecht? Creating art while I'm surrounded by art. Being able to paint in a place like this is an invaluable experience. Definitely not something I was able to enjoy back home. I should ask him about his home sometime. It seems like an interesting place. Being able to paint in a place like this hat er gerade schon mal gesagt. I can already see that there's a lot to learn at this academy. Das war ein ähnliches Fazit auch von Elliot, der positiv überrascht war. Das ist doch erstmal gut. Hallo Linde. I wonder if joining this club was a mistake. Clara's supposed to be the head of the club, but she's so caught up in her own work she won't teach us anything. Then there's Gaius, who seems a little hard to approach. Wirklich? Ich habe den bisher eigentlich als relativ open-minded erlebt, um mal beim Englischen zu bleiben. I shouldn't be so quick to judge though. Maybe I just need to take the Initiative and talk to them. Bei manchen Wörtern weiß ich leider nicht, wie man die richtig ausspricht. That's perfect. I just need to get to know everyone tomorrow, maybe. Naja, oder jetzt? Ich meine, du musst ja nicht mal auf ihn zugehen. Ihr sitzt ja nebeneinander. Ist doch eigentlich easy going, da nett Konversation zu betreiben. The computer room is locked. Was für ein Dilemma. So, bevor wir jetzt runtergehen in die nächste Etage, es gibt hier noch einen Roof. Und diesen Roof oder Rooftop, den werden wir uns definitiv auch noch angucken. Da ist in der Regel nicht allzu viel los, aber die Aussicht ist wunderschön. Und hier hast du einfach irgendwie einen guten Überblick über den Campus. Gut, den hast du auch, wenn du die Karte einfach nur aufmachst, aber hey, ich musste jetzt gerade künstlich irgendwie nach einem Grund suchen, warum wir hier unbedingt hin müssen. Aber guck mal, hier steht jemand und nicht nur irgendjemand, sondern die gute Fee. What are you going up here, Fee? What are you going? What are you doing, stand da. Being bored. That's not what I meant. Are you planning on joining any clubs? How about I help you look too much work. She's a difficult one. Ja, hat sich schon früh abgezeichnet so ein bisschen, ne? Nice view up here. Might come here when I'm bored.
Alles klar, wenigstens hat sie jetzt ihr Plätzchen gefunden und uns auch so ein bisschen angeteasert, wo wir sie in Zukunft finden werden. Gut, ihr Lieben, ich werde dann an dieser Stelle den Part beenden. Wir werden beim nächsten Mal damit starten, uns die erste Etage anzugucken. Denn, da sind wir noch nicht gewesen. Nee. Und irgendwo hier, da ist unser Ziel. Das ist das Student Council Gebäude hier, angrenzend. Aber wir haben noch so viel anderes Zeug hier auszukundschaften. Man sieht es ja, ne? Viele Gebäude, viele gesprächsbereite Leute. Aber auch das Akademie-Hauptgebäude selbst ist noch wahrscheinlich voll mit Leuten, mit denen wir nicht gesprochen haben. Das wird aber auf der Agenda fürs nächste Mal stehen. Ich bedanke mich hier und heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!